16 bo bagamba there are reports of security forces using tear gas and firing into the air to disperse gatherings of US gatherings. US citizens are encouraged to exercise enhanced caution, avoid large public gatherings. Komao. Asabu mission yo wajiwulidde. Wagambye baganda America okujje Uganda. Kakana ati ekizibu tonzikiza kumalayo. Kati bagambye batya? Wuliriza. Agenda maaso malayo tweet njagala ondagewe baganira America okujje Uganda. Link ogirabe eri mu blue. Gikoneko. Eyo giraba. Ogikonako ekutwala ku US Embassy. Security. Ala 16. Genda maaso. Kati kankutereze wano. Njagala ogambira bagana America simujja Uganda. Genda maaso. Kakana ndi kugwe. Genda maaso. Naze kusomesa. Naze kusomesa. Travel advisory, travel advisory level 3. Republic of Uganda travel advisory level 3. Reconsider travel. Mu Google kaputayone Google onacho kitegeeza level 3 advisory tegeeza reconsider travel. Okitegedde sebo genda maaso soma we ojja kutegeera mpola kwagala butayagala ate bino ngenda bikka kamu oba oyagala otegeera oba totegeera soma genda maaso ojja kuyiga mpola. Level 3 etegeeza reconsider travel ne bawa ensonga wabawo terrorism olw'ensonga ezo bo ze bawa wabawo terrorism kanzike wansi obitegeere byonna ebyo nabyo yogera Njagala bagambira nti Americans move out of Uganda oba Americans don't travel to Uganda. Ate banange kugambye reconsider means what? Is an option, right? Ono omusajja ategera oluzungu. Reconsider is an option, right? Otegera oluzungu bulungi. Not reconsider is an option. Otegera. Wuliriza. Omanje kitegeeza ekyo. Ekigambo kyogere mu Luganda. Re means what? Re means kitegeeza ati. Singa bagambye consider. Mukivunule mu nnimi zammwe. Must understand the meaning of read. Re means what? We bakugamba if you're going to massacre is the tweet that says what is the tweet? Banage tweet yiyo. Full security alert eri wano mu link negikukonamu link nekutwala wano kubanga tweet explaining everything nebagamba you be cautious lukwago bana be cautious tebamugambye nti move out of Uganda bagambye balitegeera nzikiriza Wano tuli babuufu. This is just idiocy now. This is pure idiocy. Ko byo tobitegeera. Kati kiki tobadde oyagala okubuuza Vincent guchota tegedde. Waliwo yagambidde mbu America temugenda Uganda yagambye America temujja Uganda nti nabali Uganda mufulume Uganda. Twitegambye be cautious. Avoid large gatherings, which is nafe Uganda, nafe penyini, bana Uganda. That is that's a security precaution. Uliriza. Ekizibu kyenina n'abantu bano kiri kimu. Ojja security precaution gwe nogiyita mbu simanyi gundi. Omu America owa EU ne Bungereza weaba advising abantu babwe baba wa alerts mu level. Yes. Whether if I can travel that's or no. That's a precaution. Level 1 security. No, if it is a level 1 tebakugana kutambula. It is even clear. Abo bakuganyo kutambula awo. Owuliriza. Wano bagambye Ndi mu Uganda, I'm in Uganda. Ne bagamba arrest, ne bagamba crime, ne bagamba Uganda kambanyonyoleko kyo kintu kya security bana. Nayo bate mutegeera. Nora first wait. Bagambye reconsider. Kati no ngamba tembo simanyi good. Reconsider, you know what you reconsider means? Kati wuliriza we bagamba reconsider ng'otambula.
Lwaki? Vincent kyali kitegeeza Kayiringu Museveni akola obutujju essaawa yonna. Ekitege kyennyini ekyo kye bagamba. Nti ensi eri unstable, temutambula. Okay. Katugende mu maaso. Google boyino muze. Nola ti ucha information nola tubadde yakalo kukola ki? Kunyinako ekintu kya security bannange. Bana abakaina tebamanyi kye boogera ku waneeno mu bisala. Do you have facts? Yes, mu bisala by'okulonda. Tubagenda soko kubuuza. You have facts? Of course. Abantu abali bonna banjulira. Go on. Genda mu maaso. Mu bisala by'okulonda Uganda yali ku code orange. Orange means I risk red yesemba yokuba obubi, orange yedirira red. Orange you can bakugamba olina okutravelinga nga kyekisembayo kyetaagisiza ddala nga you have no option. Kati eyo code Uganda gye yaliko yali ku orange mu bisala by'okulonda oyagala kyagenda okebere n'abali ebweru banjulira ku tewali awakanyiza ono yasubmitinze when he submitted yategambye nti ali ku red when he submitted yagambye when he submitted Taiga ko bajja kuwuliriza bitusomese omanye Taiga your submission was that meant red clear nsobola n'okugiddamu wagambye nti Abamerika kutambula kunga kyenayogedde kunga wabaddewo kikyova okusoma wagambye nti Abamerika ne European Union bagamba abantu baabwe temugenda Uganda eri ku yellow. Kati yellow means what? That means be cautious, right? Be cautious, right? That means Uganda be cautious. Be cautious. Tekuganya kutambula. Example reconsider. Nekuwa n'ensonga. Cautious ekitegeeza nti embasi y'Amerika baagigala. Embasi y'Amerika mbulya embasi yaggala. Oba tomanyi luzungu ojja tegeera wampaka. Order please. Vincent Uganda is stable. Kyengezaako bagamba Uganda is stable. But Uganda is non-stable worldwide. Uganda is stable nga Kayiringu katambulira mu kumba kapopukoni. Nze ndi Uganda. Kunga. Lwaki Kayiringu katambulira mu kumba kapopukoni? Okay. Please. Host Google genda maso with your submission. Abasigale tutapinga screen. Ayine kibuuzo wandika wano mu comment. Nora nkwagadde nnyo Nora. Ka information ikolese. Google genda maso. Okay. Kati ekisooka nze kanve yonna gye tulandidde ne tugenda. Kubanga nze mu ndowooza yange nkimanyi there is no tribe that can change the nation minus unless we don't understand politics. The only thing that changes the country is unity, either which religion or the tribe that you are in. So that one cannot waste time on that. Another thing, like how Mr. said, I know his president cannot use the language and the words that he has been using here on media, so I don't know who is who and whom to vote. Ekyokubiri bwana host kiriza Ghana, you see Uganda no ate Museveni yakisetting okuvedda nga akimanyi nti this time will come. If you want to fight him, you will not have the common factor that is general. Nti gwe bwoba ovuddeyo nga kungu okumulwanya, you will not be equivalent with factors common which are general to deal with him. Ekisooka kati nga bwe tuli wano tugamba Uganda mbi n'abaana abagamba Museveni mulungi abali mu defendinga, singa mumanya abantu abali mu mabaala esawa zino, abali mu makanisa, abali mu maloogi nga beegatta, would you say that we all have the common factor that is general? Kyobola ebyo byonna Museveni yabisetinga n'akimanya nti ajja kuwa eddembe ng'oyagala enkyukakyuko gy'agyogerako, ayagala okugenda mu bibaala abyogereko, ow'amakanisa agende, ow'amaloogi naye anyumirwe, kubanga he knew that when we get a common factor, Ugandans have factors and they are common, but they are not general. Nti exactly ekiruma Mr. Google, it will not be the same ekigenda okuluma kunga. Kati yenna wakana nti abana Uganda abayina common factor that is general, abayerimba.
nti n'oyo akaaba eddagala mu malwaliro ekituufu tukimanyi nti we have drug trafficking in Uganda naye waliwo asobola okwali accessinga kubanga alina ssente ekitegeeza nti factors tezibeera geno ezituluma ng'Abannayuganda. Ekyokubiri okozesa ebintu bibiri okujjako dictator nga bwe boogera. You know, I love to be general nti n'oyo alowooza nti general ono omusajja alina ebigambo byakozesa kati kanyimirire ku bigambo bye nga bw'ayogera oba akaliringu oba kakinga amanyi engeri gy'abyogeramu. This is how he sets things. If you cannot deal with youth, you deal with security. Kati tunuulira youth, the percentage that we have in Uganda host. The question that we should ask that is general, are they having the same factors? Tulina abavubuka abasingayo baavu naye waliwo abalina ssente gw'otasobola kugamba nti tugende ku street twokye amakubo twokye ebizimbe by'abantu oba twekalakase tuggyeko Museveni because he has money to him. Even though the percentage is small, then it means it will not make your factor to be general. Ekyokubiri, you deal with security. Look at the security agencies. Owa UPDF temanyi n'owa SFC temanyi n'owa police. And even if Mr. Lukwago wakes up to deal with security, he will not achieve. Kubanga nabo bokka batete bemanyi. Now, kiki kye nkugamba Bwana Kunga. We shall come here and defend, submit, protect our parties. But the state sets this. Chobola banzi nchikugamba ono nemwe temukiraba ng'ekyamanyi nti the state will provide the internet to you. Either you are opposing it or not. But what you will post will not trend more than 2 days on the media. And we shall come out and shout. You should be asking this, Bwana Kunga. Lwaki state to media to the extent that we can use it to violate body shame, abuse and attack the high-profile people. But those things that we do in media, what we post cannot last 2 days. Most of us, we don't know it because we are infected by politics. We were not born to know politics. Nti kati Kunga baba mukwano gwange wanchuka nkambira naye nange njatandikirawo mwanjiri. Because we are infected by politics. And politics does not deal in infections. Never and ever. Nti kati Kyagulanyi ow'ekitiibwa Kyagulanyi kubanga nze muw'ekitiibwa besides politics. He's a gentleman, he has a family. I have that humanity in my heart. Akamista tisobola kavaako. Now, nkulaga nti n'obwabanga ayeesimbyeko mulekere ekyo. Now, kiki kye nkutegeeza ku kino Bwana Kunga? Ekisooka nkuwadde factors ebbiri. Nti bw'oba odiringa ne Museveni gw'ogamba ye dictator, he's a killer. You have to deal with youth. You have to deal with security. Mwebyo ebibiri Museveni yabitta dda. A youth does not have a common factor that is general. Nti kyogenda kugamba Google kigenda kukwata ku youth yenna 75%. Nti kati ekyo bwe kibanga kiganye, you deal with security. Naye bwe tubanga twogera amazima wa SFC yemanyi n'owa UPDF, ye yemanyi n'owa military, ye yemanyi n'owa police. How will you deal to put him down? It means you will use other ethics. But how? So, Bwana Kunga nze ngamba muri byonna Oweekitiibwa Kyagulanyi, it is his time to trend. It is his time to be talked about. It is his time to be on headlines. But we have forgot one thing, that people that we talk in past, they were there. They had crowd like how Kyagulanyi have now. But where are they? We are discussing them in past. Ate, we cannot reflect through the mirrors. Netulaba nti kituufu, does the state does this? But tumala kitegeera nti the state sets this, then we shall learn how to deal with it. Naye tuganya okiraba nti lwaki buli kimu kyonna kye tuteekako kyangwa kuva ku media ne tuteekako ekirala ne kivaako ne tuteekako ekirala. We are not consistent in our struggle. Now, maliriza nga nkugamba kano Bwana Kunga, whoever supports Kyagulanyi, go on, no problem. But never forget that there will be Mr. Google who has his right to support Museveni. Unless if you don't know the constitution, unless if you are infected by politics, that whoever supports Museveni is a Munyarwanda, is a fool, he doesn't know how to understand.
Now, I conclude with this one, Bwana hosting Amariliz. I have a general question to these people who wants leadership, most especially who are in this panel. I'm scared and I wonder, if you get leadership the way how you behave now without it, how will you behave or act to the people that will oppose you during the elections? I ask now. How do the ones who have power behave? No. Now, Babuitani, cut now. If you are copying the bad, because you see, you are chasing out the bad person. But in chasing, you are using the same method that he's using currently. You're trying to copy him. Thank you. You are saying the person you are chasing is very bad, but you are using the same method to chase him. Should I call you a good person to lead us? Thank you, Bwana Kunga. I will just wait and listen to others. Ugo ngatonna genda nze mbadde mbuuza nti bano abantu be muzze mutta mulinze kutta abantu bameka mulyoke muweeyo obuyinza era ne bano be mujjuza mu makomera bo mubavunaana kikuba tulaba abasinga mubavunaana byabufuzi kuwagira his excellence Kyagulanyi mulinze kutta abantu bameka kati ninyo mulinze kutta abantu bameka mulyoke mumatire nti omuntu avaawo omulala n'akwata. Okay, wabale Kunga tulinze okutta abantu bameka. You know, I have jumped to this level, Bwana Kunga. I don't answer such a question without any proof. It would be better with Hydra. In that response, Kunga, I'm not saying the government is not killing, unless if you don't know how to debate. But I'm trying to answer Hydra that the list of people that he's saying that the government has killed, can he stand by proofs and say, Mr. Google, yes, this is your government, it shoot this person daylight, and these are the proofs. I will respond to Bwana Hydra. And another thing in response, yes, Museveni has killed many Ugandans, even the people that he has killed. They are more than the ones that in Uganda now. Yes, but what about you who are warning people in tribes, in behaviors, in not supporting you? How would you wish to protect the one I have? Okay, Kunga, where is Omulala? Okay. Nata ndaba kukwata ku muzinda Land Force. Okay, thank you. Land Force gwe bintu obiraba otya. Neba nange sinabafunda data Mr. Google anabagagga abalala bali awo. Sina data ampeddeko mugende maaso. Thank you, host. Actually, omuntu abadde wano ng'awuliriza any whatever abadde wano ng'awuliriza what Google was saying. I think we are in the same party under NRM. So he has said all I wish I could say, but batona babulide and batona babitade in their mind because he said everything. He touched on the point of common factor. As we speak of now, we don't have any common factor. Tawali opposition party they have a common factor. Youth you can't convince any youth into either you go for rioting in his little earning Chayingza is peaceful. He's living in a peaceful life. Togenda kubimirira omugambe we are being tried until process we are being tribalistic. No. Some people don't mind about being you mind about Banyarwanda, you mind about this like Mr. Rukabu was saying. I pity nti like Google said nti bomba mroza nti mugenda kutwara obuyinza oba you're coming for a new Uganda with such a mindset. You're being tribalistic. Nga akusome the percentage ya abaganda babasa Abanyarwanda as it came bwechajanga chichi increasing, and it's true. Nainga still you're confronting that point into your point in your Kanyarwanda your names, the names have been saying here Kaidiengo, and we are all sure of nti go it up nga president or presidential candidate or candidate I can say.
tasobola kukyogera cause kati ne mugamba kamujeo regime ejo mugambe abanyarwanda mwagala okujja wantu mujja na Uganda empya still regime egenda kutandikira kuye cause he already has a source. So we believe nti omuntu yena ene omukulembeze yena ja you shouldn't be tribalistic. Banyarwanda kunga gama nti oli Muganda, if we follow you up well tizo sanga tuli na Muganda, but you stand and out magamba I'm Muganda, you just know to wedira kino na kino, but to it, you don't know your real background. Kati ninyo kunga ekimuyisa Omuganda ebikolwa bye bimweyimirira bw'okola ebintu nga bya Kiganda tusobola okutegeera nti oli Muganda, bw'okola eby'Ethiopia tutegeera nti munnange oyo mu Ethiopia genda maaso sebo. Kati eyo mindset ki nti omuntu akola eby'Ekiganda kati nze kanta copy you nenkola eby'Ekiganda, does it make me a Muganda? Land forces for Yes, him, brother. he thinks Hydra thinks actions, behaviors sides with the tribes. Such a human being. Hydra, please. So you hear Hydra kati ogambe nti omuntu action I can copy like you're trying to say nti nga wabuza nti do you see any change in Chagulanyi moving out of the country? Does it create any change? Nemugamba nga Museveni naye afulume gwanga, so mukulwachi mulowooza nti ayise mukubulyo no yayitamu naye asobola okukola ekyo kyakola. No, I can copy you but still I can't be you. So please, actually Google has said everything. Sigenda kubidamu, he has said everything. Naye omuntu atayagala kuwulira. Don't interject me, please. Time jeri ogenda kumbuza. Are you doing an addition or you're interjecting? I'm adding something and supplementing. Okay. Yeah. I was very disappointed. Hello, Comrade Kunga and panelists. We need to be reflective of where Uganda is coming and where Uganda is. But specifically, I joined the platform when Mr. Lukwago was making his tribal submission. And it reminded me about the Greek society, how it was classified. And I just want to remind him that according to the Greek society, society was categorized into three. And we have to be very reflective of that. We had citizens, tribesmen, and we had idiots. Currently, as we speak now, these classes seem to reflect within our Ugandan society. Mr. Lukwago, Buganda is beyond a tribe. Buganda is a nation. Not so long ago, last year, the Katikilo was introducing another clan to join the clans of Buganda. But we should be reflective of the Greek society, how it was classified. And it's upon us to decide in this struggle of civilization, of making our country being civilized, to achieve 2040 vision of Soviet vision, which is very important for all of us to understand, so that we are very reflective of everything we do and everything we say, not just mere putting bad arguments and bad questions, but for the purposes of achieving that vision, which is important. That society classification is important for us to understand. And you have to know where you belong, whether you are an idiot, a tribesman, or a citizen. Tribesmen, these were people who used to look at everything on their tribal line. Everything, they look at it on their tribal line. I think President Museveni was very clear over that in the 1960s, our country was catalyzed of feudal sectarian of tribe, religion, which were holding the country. So as he comes up with building the new identity of Ugandans, it is very disturbing and disappointing to hear a person like Mr. Lukwago, I could call you Honorable Lukwago, and the likes of others in that group, trying to always insist on this tribal
sentiments and pushing the issues of tribe. It was my humble submission that Mr. Lukwago, you should desist yourself from those tribal lies. Mindsets, Become a citizen. Africa, focus Africa. You have a question from Kamulali. Kamulali. What's your question? Mr. Focus, But just one question. he's entering my time. Land force way a bit. I'm coming back to you. It Let Kamulali goes first to ask. both. It goes to both. I think for me, I agree. I may agree with you people with the narrative you're peddling. But now let's go to the ground. The equal opportunities whatever report of last year found out something disturbing, that a certain region was getting more of the government jobs. It was a report in parliament, and the parliamentarians came out, trying to complain about this issue. I even saw the speaker saying, but my people there in Soroti also should be able to get some of these jobs. How come? You tell me, on the ground, is really Museveni's government trying to unify the country? Because for me, I think this sentiment comes from the inequalities in these regions at the end of the day. And just sugarcoating it with words won't solve the issue. Those are narratives, because Uganda currently has got what we call the Equity Commission, the Equality Commission. I think at a particular time, the SG of North served on that commission. So another issue, what kind of jobs are we looking at? How many jobs do we have in the public service? You have to understand also the levels of government in Uganda. We are in the decentralization system of governance. So when you look at the jobs at national and local government, where are the jobs much created? And how many are they? We need some honesty rather than following narratives. Okay? These are just propaganda. For me, I come with facts. Let me get you the report. Because you people here just like talking over things without reading. Let me get you the report. You see, this is where you went from. This is where you got lost from. Let me just guide this one. Bwana Kunga's land forces is ending. Suppletion giving jobs in any offices differ from tribalism. To me, this is my thinking. Come up with a point of clarity. You mean you are not saying my comment? But by the way, tribe is among the issues, the equal to make a clarity, Kunga, if allowed, because my name has been mentioned multiple times. Kamulali katono nnyo. Yes. No, Lukwago ogenda kujja in soko nindeko guga male okumaliza mu second then nawo we today walandi force amalirize please. Kati nze mundoza yange Kunga, because this one has just brought things or he has brought a fact of giving jobs to one tribe. You see, and actually it has, even the tribe you're fighting to chase out, you don't know it. To the extent that the tribe you're fighting resembles other tribe. And even though you will not defy that this is a Mnyarwanda or not, because you cannot justify that. Chobola baneruka kati immediately agambira ontinze ndi Mnyarwanda. He cannot justify the viewers or the people who are commenting here. Yes, I can accept that most of the office jobs they are to Gume, Kainerugaba, Gumisiriza, and among others. That one I can accept that. But names cannot justify that this person by the way, belongs to Mr. Google, even that issue also came No, up when I'm it came trying to to show what recruiting you said. UPDF. Okay. No. That issue also came up during the when they were Actually, doing recruiting UPDF. does not go by tribes, for your information. It is a random picking. No, They cannot say, no. Read the Kunga, I've UPDF had Act. your name, Okay. your code, Read this the time, you will UPDF not Act. go. Okay. People Okay. are supposed to Okay. come from all regions. All Okay. regions Okay. equally. Okay. You go and read that act. Kamulali meeting amukatono nnyo. Lukwago kiralite. Let me address this Kairingu focus. Okay? Before colonialism, before this colonial construct Uganda, I repeat this again. We had the kingdoms Buganda, Busoga, Bunyoro. Which kingdoms were forcefully amalgamated
to come up with this colonial There were construct. nations, Mr. Uganda. Lukwago. In fact, there were nations. Okay, let me make my point clear. I'm a Ugandan. I'm somebody who's trying actually to fight these colonial traces being watered down from generation after generation as an African nationalist. Okay, because focus. Gandhi find out how the name Uganda came into existence. Kenya, as I wind up, understood the facts that it has got many tribes. They came up with a law to solve what Kamulali was eating about. Okay? The disparities within actually giving jobs to the different tribes that make up Uganda. They made sure that each and every tribe in Kenya must be represented in public what? Jobs, government jobs. To solve the problem of tribal discrimination. Okay? Why is it that the Ugandan army, we only feel like names of Rwandanese? Okay? Why is it that each and every influential government key position is for Rwandanese? Are they Ugandanese? You force us actually to come up with such issues on the media because it's what is affecting us. We never had a tribe called Banyarwanda. Uganda is a colonial construct of 15 tribes. Where are these other tribes that tantamount to 52? Which key positions are you talking about? Okay? Which key positions are you talking about? The government key position is. Like what? Can you specify, I've been please? denied jobs at the airport because I'm a Muganda. I'm asking you, can you specify the jobs? Let me wind up. I'm not here to specify. Specify the key positions you're talking about. Rwandese are not Ugandans, are not amongst the 15 tribes that made up a colonial construct called Uganda. You understand? You have no facts and then you just utter words. What about RDCs? It doesn't matter even if you talk on top of your voice when you have no facts. You specify the Mr. Kwago Swali, a land historian, okay? Tribes and I'm not sure if you know very well that tribes are what make us who we are, Africans. Mr. Lukwago, These Rwandese should go back to Rwanda and fight their tribes. Mr. Lukwago, I'm very happy that your president cannot speak like how you speak. Or as a But you are just nothing. You are just nothing. Because I know the one you support cannot use the same words. But to insinuate that there are no tribes in Africa. We are Africans. We are anchored on tribes. Ethnicity. Okay. No, Mr. Lukwago, we need to respond to you in the historical context. First of all, Uganda was not colonized. We were a protectorate. However, when the whites came, what they did, they made sure that they capitalized on the few existing divisions we had to create new divisions, right? Because by nature, we are so... Yes, I want you to tell me the origin of Uganda because it never existed. We had the Buganda, Bunyolo. Yes, how did the name Uganda come into existence? This is what I'm telling you. Because you must be well knowledgeable with the historical chronological order of Uganda and look at conferences like of the 1954 of Lancaster before you come to this conclusion, right? But for the purposes of information, Mr. Lukwago, I want to inform you this, that by the time Uganda was by the construct of Uganda, many tribes were left out. Do we agree, yes or no? And then Uganda is a colonial construct of 15 tribes. Uganda, we were never colonial, right? I'm telling you now it's a colonial construct because it never existed. No, let me, for instance. Let the people know how Uganda came into, how the name Uganda happened to exist. We had kingdoms, and these kingdoms were nation states. Buganda was not a tribe; it was a national state. So where are they? Where are those kingdoms? We have many tribes. We have many tribes, but the point is one: you have to understand. You must have knowledge of evolution and how society metamorphosizes. Without that, that means you will be uncivilized until you have to know that Uganda is a colonial is a colonial mentality.
we have metaphoricized because society metaphoricized. Which was actually brought up at the detriment of our kingdoms. No, that is I'm misleading. fighting to restore. Mr. Okay? Lukwago, that So is you have to sounding go back to Rwanda and find No, your Hutu, no, Tutsi, no, Twa, originality. no, That's why you are giving no. us headache here. No, that is a distort of the history of Africa, and it is driven by tribal sentiments, by tribes like you, tribesmen. It is tribes that form Uganda. Kunga, you need to be informed about these sensitive topics so that not to lose direction. As an African nationalist, No, Lukwago, that make up a colonial construct in Uganda. It is Let me give you where the name Uganda with that accent of English, please, you can't mislead us with that accent. Even define yourself as an African nationalist. No, you are very wrong. You are not an African nationalist. You are something that we don't know, right? Because you are just a propaganda machine of something we don't understand. Mr. Kunga, who lacks civilization. Focus, I think you live in the okay. To give us facts. Okay. These people will keep quiet when Kamulari gives us facts. Okay. Bring the report. No, soko lindeko Kamulari soko lindeko. Land force mudachike mu malirize ensonga ya tugende ewabami bana abalala. Bayine ensonga eri banning. I like the way they gamble and use much energy. Kati, I'm adding to this point. Yeah, Waka Kamrari actually is misusing that name. Because if I can ask Kamrari, so ngenda kunsonga jayegede nti amaje manya deployment manya it is one name manya mbade njogera bogezi mukama wange tombukira bambi nkusaba just kamaririze oyogere nti oyogera ku recruitment manya side mu we believe nti beba recruitinga we move by class nabagamba senior 4 no senior 6 then with bachelor's degree never leveling up. So after that, second collaborating after that, general training of 9 months. You join courses. Since like we have no wars, like people use it to gain ranks by wars, so they now start the courses. So twins akunga mantenemu course jogendo kusoma ekenda kubera tribalistic no. Wongo we're going to be tribalistic. Go kora course you ita, then you will get your rank. Field, you could be a bit knowledgeable. Help me understand why there was an issue during recruitment where they found people with Western names being recruited from districts like Soroti, where the MPs were complaining that our kids there are not being recruited, but we are finding actually it was in multiple districts. Help me explain what happened in that issue. Kamula, let me inform you about Kamuladi. No, let me inform him about this. Have you ever followed that the recruitment process? With the facts, Sebo, don't bring. I'm bringing out facts. Have you ever followed with the facts? Have you ever followed the recruitment process? Each region, I have each region, and I followed even the parliamentary station where that came as a national issue. Listen now, I'm giving you a fact. I'm giving you a fact. They recruit by region, and each region, not tribes. Not tribes, okay? Yes, exactly. So they go in one region, and then they say, and then they. Listen. Oh my God! I'm going to repeat. I'm giving you facts, and now you're saying listen. I gave you a chance. Mr. Land Forces seems more knowledgeable. I just want him to explain to me why this. If you don't know the process, then don't talk. Where? Listen, Mr. Land. No, because these guys don't have information. Land Forces. Let me understand this issue of regions. Why is it that some regions were complaining? Listen, why was it that some regions were complaining of kids being recruited with names from other regions? I'm asking you. I'm asking you. If someone, I'm asking you.
If someone, Land forces, I'm asking you. Land forces answers. He's more informed. I'm asking you. I'm answering you right now. When someone joins, you don't have facts. Let land forces. That's the fact I'm giving you. First keep quiet because we Kamala, need you. We need your facts. Let this guy gives you something and then you come. Katika Mugambe. Let me. Yes. Okay, Google, go ahead. Yes, Tiger. Kati Kamala chino tayagala chiurira naye kati chimugambe. UPDF bebanga balukurutinga amaje. They don't recruit by tribes. They recruit by regions. Another thing, these are the tribes abachogera batya mu Luganda. These are the tribes that shares the same names. Banyoro, Batoro and Banyagori. Exactly. Nti ogenda shangezo tribes nga bonna betuma amanya agafanana. Nti it will be hard for those people who think that abebashanga nga balinaga amanya bajja kulowooza nti immediately those are westerners. Because Mr. they don't Bubu, make I know the cases I'm talking about. They happened. No, listen, I know them. Listen, in Gulu recruitment, in Gulu, they were named. Jesus Christ, okay, what is the problem? Continue, You are speaking on Gulu and you've been pinning Western. What is your problem? Listen, as we are learning, I will also mute you inform me. In Gulu, there was a case of some names. Oh my God. Okay, what is the problem of this gentleman? Okay, land forces, your time is over. Were those people who were recruited from Gulu were not from Gulu? Bwana Kunga, our brother Mr. Rukwago said. They were not from Gulu. They were transported there. Okay, oh my God. And those from Gulu were rejected. And those from Gulu were rejected. And those from Gulu were rejected. I'm asking you. I'm asking you. PDF never about that issue that Rwandans were brought from Rwanda to Luwero to be recruited as UPDF officers within Luwero? Not you, I'm asking you. And then those from Luwero were rejected, right? Please, wait. Which recruitment was that? Those Rwandans were the one who recruited as people from Luwero. No. Complained about that. Katono nnyo, Lukwago, katono nnyo, tugende mpola. Bwe babeera balikulutinga amagye gano, ekisooka, ogenda kwero si ku kyalo, obeera n'ebbaluwa, obeera n'abakusekendinga, wali eri okugenda ku recruitment. nawe Kunga tuleke. wawulirako omukoddomi w'embunga bagala abaana baabwe babiri bakwijja n'abalangira nga ffe tuli baweereza abaabwe wawulirako omukoddomi oyo ng'agamba nti baagala ffe tubeere baweereza abaabwe bo babeere ayidwa mutinga mukwegayirira. It is the only one tribe that is Kunga mbadde nsabye dakiika I finalize that point then nze nkute. Land forces bano balinga abatugamba nti tribe emu gye batasobola okukkiriza okugenda mu magye be Baganda. Kati twogera Abaganda abali mu magye nze beemanyiko nga ba RDC oba DPC and naturally have you ever given RDC sebo gugo tweba RDC gugo kati kambuze kebera kufuna esimu yo kebere ana RDC wechuruhurisha wazino neba ndanga aba okanyebwa gwe wetolole Uganda yo noleba RDC you're not satisfied with lwakukaba katengo bane kansoke mbuze kati kansoke mbuze game mwenna lwaki Atamutize ngena mujjako please atamutize ngena mujjako kati ninyo mwavuyagala kwogera kati amwe Aidra ne Lukwago ne Kamulali abagamba nti amagye gajjudde Bannayuganda simanyi Banyarwanda nabaki mbali bakoze ko recruitment yonna n'otwalayo omuntu wone bamugoba oba mwewulula recruitment they are biased
nga mutandika akati abo bewandiisizza dda bayiseemu dda they are just for formality. The truth is you don't They are take biased. omwavu alina plan obuuziza ekibuuzo kirungi munnange omwavuulira ng'okkiriza oveeko otuwe kankuwulire kamulali kino security agency Omwavu alina plan. 1 minute. eri public Omwavu alina plan. singamu banozanna tusooke tukkaanye ku Omwavu alina plan. omwavu tusooke tukkaanye ku ekyo wenkuleeta Kamradi. ng'okka wansi Kamradi mbadde nsabye dakiikemu eyo point njogereko nti land force nga tonnaba kujja kati ninyo naye Rwanda lwaki tufunayo baakeero mu magye g'e Rwanda lwaki tufunayo basemakula mu magye g'e Rwanda naffe tufune baganda bafe abo abasomaliya n'aba-PS kakugambe kino if you the tribe you will never Hydra, okay. Nze Hydra ne kamarali. Hydra ne kamarali. Any recruitment je modida. Nze nsaba you submit the names. Okay, fine, in my inbox. Nyinzo kuba sina chendi, but submit the names in my inbox. And bwebana raba physical appearance ntono muganda mbagenda muganda koziza muganda. Nze nanga wabeyo omuntu omampa erinnya nti teryagaana muganda naye temubakuwa promotion temubakuza do you know how many Baganda were passed mu ba second lieutenant abantu abakutuka mu lieutenant ababeera passed kino kiri last time they passed lieutenants and second lieutenants kiri pamajje bonna abatuulako ku amekanso bonna bava mu kitundu kimu land force tulabanga batula ku wakana lwaki tulabanga batula kakiiko k'amagye tulabanga batula kakiiko k'amagye bonna bava mu kitundu kimu sebo land force lwaki Hydra ogambye nti abatula kakiiko k'amagye tulabe mwemufuna omuganda mwoyo ogambye nti abatula kakiiko k'amagye bonna bava side emu bamukyusiza erinnya Hydra amekomandi yonna nga weyimiridde okuva ku CDF paka ku omwavu alina plan omwavu alina plan ogenda kuswaza ekibiina kyokiikirira bwenjikuwa olwaleero bwenjikuumenyera menyera ogenda kuswala yes Hydra tugende mpola njagala ekyo kyoyogedde mbu amekomandi ebeerako abantu bava mu side emu nyinza okubanga nyinza okubanga sokowulirize nyinza okubanga nga nava ggulu n'ensenga ekiruwuula tekinfuna munakiruwuula lwakuba nakyusa location ati ani agamanya kati gwe Kamradi if I can judge your name Kamradi is at Nyankore name but are you Munyankore abantu bakyusa amanya so you can't hear the name just ntukunga ayesekene rugaba babya ntize Munyankore. We are talking about the region, Western. I don't have an issue with that. Listen, land forces, that is not my problem. My problem is I've told you. People were ferried, according to the report, ferried to other regions to be recruited. Okay, omwavu wa plan aina point ja kugambye. Omwavu wa plan akugambye nti you people are biased. You just hear told information nti kati recruitment ya kati abanyankole. You don't submit plan n'erinnya ly'oliwulira land force omwavu wa plan n'erinnya ly'oliwulira nti omwavu okay Hydra do you have any friend of yours or any family friend of yours who has rejected? Do you have any friend of yours? People were ferried to other regions. This is the issue I want you to address. Recently bali recruitinga abantu wano mu Buganda wali ekololo abantu nga 3 bonna bajja ne fake papers. Abaganda mu faking life. That is not my issue. Promotion sebo promotion mutukuzeeko ku baganda babalamu abajoli abajaluwo sonna mutukuzeeko mutwe kuzilanka lwaki mmwe wa mukazi lanka taata ye president omwana ye amekamanda muganda we ye jeno bannange zonna lanka mmwe bamulungi omwava ina plan I beg 1 minute omwava ina plan I beg 1 minute kansoke ngamba Hydra nti
Banange order please. Please order. Kati njagala ina data TFW BMW zaawo njagala osokontereko data. George Smile go ino muzindalo chichi yagala okwogera. Land Force mutende ku data. Something is burning me. Njagala mbabulire banange. Ebintu byetuzemu just tebidi detail. Kamula ali ono kye nayagadde awere facts. Nade njagala asome report ya equal opportunity. Yabesinga ku regions. Negamba Western region. Etutte emirimu gyonna. For us tetugamba nti oba muntu linnya lyono n'eryono. Ne tugamba ba Western region ye domain ye kulembedde emirimu gyonna. Yetutte emirimu gyonna egya government. Egy'amaanyi. Kati mbadde njagala akusomera oyo Kamulali. Ebitongole ebinene ebikabe. Una ripoti zange azigobye wanaga itaga bya ripoti zange wano. Ekyo kyayogedde bwana Kunga kiringa nganzo mu Western okuvayo n'engamba naye lwaki government industries zonna muziteeka mu central awo mbeera kakubanga kitubali mu Western tewali kiriyo kyonna bwe nvayo n'engamba kati nganze mu Western lwaki temutuleetera nga bino ati kali akakiiko kabadde mandate njagala Kamula yakusomera report ye. Omusajja omu yali ku NTV ye meja kankugambe kano Kunga nga ne muting obutaddamu kwogera musirikale ate musajja mu Uganda lwakuba sina teeka lyakukwogera linnya lye because I can be questionable. Yagamba nga bwa information bananga tutapinga screen. Yagamba omusajja oyo meja yagamba katekeko data ayogedde nnyo Guga ayogedde nnyo atekeko data soka we meetingeko kale katono nnyo. Musajja Muganda meja vambine abagamba nti mbatuma amanya naye baba abanyarwanda ne mbawa amanya ag'Abaganda. Musajja yagamba ntube tubanga tugenda okurecruitinga nze kennyini ngendera ddala ku kyalo n'engamba chairman mutube batabani baffe naffe bagende mu maje. Nti chairman bwe yagezaako yagamba abaana badduukira mu garage teri agamba nti ayagala genda mu maje. Yakyogera ku national TV ngensi yonna eraba it was morning show eraba mbanga musobola mudde naye lwakuba sisobola bagamba linnya I will be questionable about that. Naye yakyogera n'agamba bwe ngenda kugamba ba chairman RC1 nze kennyini ntambula n'engamba naye abatabani baffe nga temubasindika bajje mu majje nga tugenda ku recruiting nga chairman agamba abaana baffe tebaagala bagakugenda mu zigalaji bagende okwoza moroka okusika chapati okuvuga boda kate ensobi ebeera ya gavumenti bwagamba nti Omuganda bamugana okugenda mu maje and we know they recruit by religion. Ngato inayo Jeno Mugisu ngate tuinayo Jeno Mugisu tetuinayo Jeno Musamya bo baliwa siba na Uganda. Giving titles you cannot come up and give title from nowhere. That is your problem. Yono Kagutema yazifuna atya kuba waliwo bajjena abakomplaininga tikagutema yakayingira afuna ate supersonic rank ezo atuke kuyita bakasirye eggwanga no jigana bagamba akagutema yali akyali mu nappi Lukwago obuzibu obuliwo gwobeera nnyo amagezi ng'oli mu bannuupu nga aba ideology yo kati kankuuli ebigambo bino okimanyi nti tuyinayo omwana ayina PhD ku myaka 26 naye ng'ate waliwo abaziina ku myaka 5-7. Jimujeeko. oba soldier nga Musanya anyo bwe bamubwa Jeno mbulira Kagutema yafuuka atya Jeno nga waliyo abaana abamusooka mu maje nga tebalina rank ezo. Nkubuuza Kayiringu Kagutema yafuuka kale n'olaba ani yatandika UPDF kyendabye bannange kwe kuba bano abantu yo bane Kayiringu mbadde manyi okitegeera ky'oyogera ani yatandika UPDF Gaddafi yamuwakola ne bagikkiriza Gaddafi ani yatandika UPDF kunga Gaddafi ye president wa Uganda okuwa Kagutema ranka lwaki mutulima ndowulira Tiger Sokoinde. This one is asking how Museveni got a general chapters. Dala Lukwago bayina amagezi okubuuza ekibuuzo bwe kityo.
How did Bobi Wine become the president of NUP? Nga yakayingira politics emyaka. Waliwo emitendera ne Besigye zakyogera emitendera Bobi Wine yabeera atya president wa NUP nga yakayingira politics emyaka 2 Kagutema waliwo abamusooka boogere bakkano boogerera. What who started UPDF? Kankubuuze, who started UPDF? Nga waliwo abasajja abadde bakulembera ab'emyaka 2 mu politics. Kati takimanyi nti yatandika ne NRA. Kati kugamba kubanga NRA yava mu NRA. Kagutema abadde wano ku university ne Andrew Mwenda bali kulutinga abaana. Wuyo SFC, wuyo kati jeno, ate sali musala atali majalita yamuwadde pimpi ya jeno. Kunga tuna bati tebigatta. Kunga tululira Kagutema laka azijjawa. Kunga Kagutema laka azijjawa. Kayiringu Lukwago. Kayiringu Kagutema laka azijjawa. Kunga bantunga bano wensanze chat yeye mabega mbadde manyi discussion yeriwo yeri ku campaign yeri ku Twitter eya bavubuka banupo okubeera nga bali against Kabakazi run. Simanyi baje mbadde mu discussinga ko kozi nabyo batandise ojjukuba kyembadde nze kwe kujja emisinde kuba nabyo ekintu ekyobwemu kyesabako nga people mwaka ina plan. That's not the first time. Nabuli baji kuba nete yali progundi. Bwe batyo bakola. Mwamyo yawulirize alyoka ateese naffe tuli wano tuwuliriza. Kati gobojjanga n'omulamu atogumanyi. N'otuuka ngo atoyagala kuteeka abuziza bubuza. Abadde abuza bubuza abadde. Kubanga alabye mabega. Kakati Mr. Kagutema ne bagamba ngenda kwate koni yajja na underwear. Mr. Kunga ngo wamageza abakusinga okutegeera. Nsaba njogereko katono nnyo bambi. Mulinda mu katono nnyo. Nsoka kwebaza. Soko linde mu katono HM. Kale baba. Travis waya kudata kati soko tulya ko. Bine bintu binyumira bannange. Sinabafuna data. Wadde bwe bampa data waliwo abayomba. Naye nkoze program ene emyaka 5 nga tewali ampa data. So kati bwe kugamba nti mpa data si big deal. Kayiringu teyako data. Kayiringu Lukwago teyako data. Travis kiki kyogambe Lukwago naye yennyini abeera ku live kusaba. Yagala n'awaaki naye ng'asaba busabi. Alinga pasito. Uganda tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo, twafuna ekizibu ky'amaanyi nnyo okufuna abantu bano nga Balukwago. Abefuula abamanyi ate nga tebamanyi. Sibo kunuma ku Lukwago yizo musanga tonvuma. Travis mugamba mbuuze watategedde munnyonnyole wendi. Abasiru temuddamu byendayizinze muvuma muvumi mukkakkanyi sembuulira Kagutema supersonicira nkazijjawa nga tasobola nakwata koni Wulira katakangubuuza Bobi Wine yajjawo amaanyi ageesimba kuba president nga tasobola kuwangula musajja wa myaka 8. Bati gwabuuzizza ekibuuzo ky'abannasale kusaba. You are asking how Museveni became the president general. Nange nenkubuuza Bobi Wine yabeera yesimba atya kuba president. Kagutema gwebuuza gw'otamanyi. You are even off topic. Kunga kubulira ani Kagutema. Kunga campaign ka submission katono nnyo wano. Lukwago oli mugezi mu bannupu. Obuuzo otya nti Museveni yafuuka atya jeno omuntu eyakwata abantu 27 ne baganda ne balumba barracks nga yabakulembedde. Kati obuuzo ki ekibuuzo kati n'ekibuuzo kyennabu osanga Mr. Gogo yamanyi Kagutema. Kagutema afuuka atya jeno. Ekyo ekibuuzo kya kisumu toddanga mu kibuuza. Genda okibuulize nedda ssebo. Mr. Lukwago Kagutema ategeera kimubbidde n'abakazi. Mr. Kunga Nega mbuuze obuuza Museveni oba obuuza Muhoozi kozi Museveni simulabanga ko ng'anywa gundi zoyogera za Gaddafi kyogamba Gaddafi yasifula Muhoozi gundi byoyogera tebikwatagana nakugambye Lukwago obeera mugezi ng'oli mu basiru bano olaba kunga kati ono omwavu omunaku ne bye twogerako tabimanyi bamusomesa kujja kuwakanya bye twogera
tachimanyi ti Gaddafi yakagute malanga Neda Lukwago nkubuziza tachimanyi wa off topic chokolaba Lukwago najjamba bere mu wane wakunga that's okay nkubuze what made Bobi Wine to qualify for the presidency in the presence of abasajja bagundi bonna abaliwo abasajja abali abamanyi mu opposition kunga kamalo kumanyi munange obulireka nakayiringu nti Gaddafi yawakagute malanga kunga kamalo submission wano kamu kunga sabikiriya kata mute ze na mujjako yes Tiger kunga kampeyo ka submission wano kamu naye Tiger nga tunaba kuwa submission ani agenda okunterako data olwalero londa Kayiringo nayogedde nnyo ne yasobola alina obusobozi Kayiringo Lukwago gavumenti yammwe yayavuwaza buli muntu olaba nekunga asabiriza gavumenti yammwe yayavuwaza buli muntu Tiger nange mpaayo ka data wamba kanjogereko katikunga kampeyo ka submission wano kamu olabye ekifaananyi ekyotaddeyo emabega Bobi Wine agezaako ocommunicatinga ku bagoberezi be abagambye nze nakifulumye mweyiye agezezzaako okwegamba okucommunicatinga ng'akozesa posti z'akozesa n'ekibalemye okutegeera yabagambye yayiseemu mweyiye genyinza obbagamba wakatyawo oba oli mu ng'otegeera nga wasomako ojja kitegeera naye kino nkibagambye mbadde njagala kubuuza Lukwago ekibuuzo kino leka Tiger amalirize omuntu yenna munnayuganda tonnaba kuyigamu mu lutalo lugenda mu maaso wakati wa Iran ne America ne Israeli ng'okyali oli munnayuganda gwe wazaalibwa oli musiru kubanga twebasa tututtewo eyo nze nkubuulya Tiger nawe bikusobedde Travis ze kunga musajja wange lwakuba olumwanyiza naye namumanyirirayo gyagwa kankubuuze omanyi olutalo lwaki lukyameremeredde America ne Israel okuba Iran egiteeka wansi ya Uganda byotamanyi kati ebyo byona bulekanye ate in fact Uganda twafuna ekizibu ky'abantu mmwe senga abantu mmwe mumanyi gundi negative effects ze mutadde ku Uganda musaana kuwa butwa mwenna ne mufa ne muvaawo bajja kunga kunga kasajja katukalumwa katono omwami omuddemu temuyina mugaso musaana kufa bajja kuyita Omunyarwanda bajja kuyita naye temugenda kuddamu kutta mwana wa Uganda wano mwana wa Buganda mwana wa Busoga mwana wa Bunyoro gwe Travis gwelekerawo okwenyumiriza mu kutta okyali mwana muto Lukwago sirika nawe ani agamye nti gwe chief grass munta nze nasoose okusaba ekintu ekyo nti abeenaalemu bonna singa bafa ne baggwawo kana katanaika nasangula mimira kano katutiisatiise n'otutta gwe kano naye ekintu kye nsaba bannange katunulanga akakolwa mbu tusaana kufa igwe bana basajja beenaalemu abaganda tebatusomesa kutta munnaffe okubaawo butufuna obutakwatagana tubusolovinga nga tutuddeko temugattako kayiringo gwakatuusigwe akajja kamwanyera gwe ogambe bato omwana omuganda kalabe Matunga ajeyo posti ya Buganda. Lukwago oli mwana wa kintu ki Buganda ng'obufaako nnyo nga n'ennyirika toyinza kuvuma Banyarwanda nga ne Kabaka yasooka Munyarwanda yekka wano omutuusi yakkiriza mukutta ekyo kikyamu ate mukyanyumirizaamu tugenda nkikomya temugenda kudda mukutta abantu okugenda ku Statue of Liberty ne yeekubya ekifaananyi wali wiza Abanyarwanda kuba ne Kabaka bino ebintu binyumira eno pulogulaamu onyumira naye yayambadde amasuuti n'agenda ewa King Charles nekunga taliiwo mwana naye tewali agamba nti owaye Zelensky
struggle jolimu ya Ukraine ya Lazara. Kana kagambye ngo abana basana kutaba mekabe mutasse mwe buyiri. Bobi Wine ndali mu Lazara, Bobi Wine na family. Wakanyarwanda gwe kane Rwanda. Kiroto chawe chako. You are not someone special here. Ate mujja tutisa gwe kasimanyi gwe ka omwavu you suffer from identity crisis. Nze nakugambye oli mugezi oli Kanyarwanda neka mbuuze musajja gwa wagire NRM kyogamba nti waliyo wa NRM omugezi waliyo wa NRM omugezi You are one of the most stupid people in NRM ategeera olw'ensonga abamu bantu bakulu naye tebategeera ne bebuugira Kanyarwanda gwa katuusi akajja kazunga ne nnyina waako labayo wategeera bali depressed abantu bali miserable abantu bali desperate kati omwavu linnya you live the fact and you speak no sense wacha ujinga kabisa wafuzi wiringo tosi you have to go back to Rwanda. The person who started the army should be a corporal. You cannot speak something of stupid to that extent. You cannot question how Museveni became a general. So when I come with the kubaka siru tekamanyi kakutema Gaddafi ye yamuwalanka tekamanyi and they won a war of the country's army. You cannot question him how he became a general unless you have something buno buyiringu bujja wano kutujja kumulamwa kuba kye kibusasuza twabadde ku nsonga za ggwanga naye mujjanga buyiringu olw'okutta abaana abaganda fighting 1962 and you start questioning him how he became a general at this time. Don't you see that you have something wrong on your head? kana kayiringu ko mwavu alina pulani bujja wano kutujja kumulamwa. kubanga tosobola kungamba sisi ensonga zetwatandikiddeko tobimanyi n'otuuka no mukyagulanyi yagiseemu kati n'otunuulira ebyo ebintu binosensi byoleeta teyagambye nti mpiseemu yakugambye agenze ku mirimu gya kibiina okitegeera kati olaba gwe bino bye musomera mu leadership ebyekisirusiru bye muddeyo Bugundi n'abasomesa ono simanyi matumpagwa yani simanyi dokita kwe totegeera kuba tewasoma kola dina kusomako kuba gwe mwavu gwe kusoma tewasomako kuba totegeera totegeerako ddala with someone Dr. Kwef gwe yasomesa politics. Dr. Kwef amanyi ki? Can you come and discuss matters of national importance when your teacher is simanyi Dr. Kwef kati ukoleko national importance gwe ne ku TikTok otosana kuteesa gwe ne ku TikTok otosana kubeera olw'ensonga tolowooza gw'olowooza deire fu okitegera gw'oli ku mmere ya leero era oli wano mukolera musaala naabwe mukolera musaala tetumanya abasasula tetumanya ffe tukolera bwereere tuli ku mwoyo gw'eggwanga gw'oli ku musaala okiraba buli gavumenti gyeri mu nsi erina abantu nga nze beesasula okugyogerera ebere mu tokiraba kati bwe osasula gavumenti okwogerera okitegeera olwo omwogezi wa gavumenti akola mulimu ki ng'ate oyogera bya kisiru tukugamba enguudo mbi nti nguudo nnungi batta abantu nti abantu tebabatta okiraba tukugamba batta abantu nti abantu tebabatta abantu tebakuba amasasi nti abantu tebabakuba abantu tebalina emirimu nti abantu balina emirimu tolaba we overhype them ne tubasinga neka ne Bobi Wine abasiru nga mmwe kati gwe kasiru nga gwe ffe tubanja abantu kubeera bulungi gw'oli mu kuziika abantu ttaka nti abantu bali bulungi tolaba nti oli musiru gwe atalina magezi gwe watuusa okwogera ku kyagulanyi gwe buta gwe nze wemba ndi bulungi omwavu alina pulani n'otunuulira gwe kankubuulire gwe ne bwembeera omugwe nkusobola naawe tolina kyogwe yakuteekawo nga example giwereka abaana bange baleme gw'oli mu kusabiriza busabiriza tosobola nakukola tolaba na bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga oli wano osabiriza busabiriza oliwo okusabiriza
Goli negative we goli kinyira oyimiridde wewunzise kati omanyi nti nze polite nze newunzise. That's what I'm fighting. Era ndi wano ndi mu recording ngenda omwana wakomawo yagenze outing. Mukazi wange ageze kufuiride out n'abaana. Omusajja wabakugambye. Papa wakoma ngenda mugamba toba musiru ngono. I'm going to pray your audio. Ekinyira kiyimirira kyewunzise kati fe bayimbidde nga tuli apulite bulaba ffe twewunzise zino ze tuyita useful idiot sizino eziri wane zenale. Yes, you are part of the useful idiocy because we took kugwamati kubangono. Travis, can you unmute yourself? Without you. Omuntu ategeera tayogera nga Lukwago. Omuntu ayogera ategeera obulungi tayogera nga Musamu. Gwe sebo nze ndi mu kirasi yange. Tokimanyi nti Kagutema Gaddafi yamuwalanka. Ne Kagutema tomumanyi. Tomanyi na kumanya. Mukama woki gwe bawalanka Gaddafi. Kali wano. Akajja kawunyera. Yensonga wali ne Bobi Wine. Olikanyarwanda katuusi toyina lukusa. Abantu bamunyigirako obutakola bya kisirunga ye. Nkubuulire gwe omwavu alina pulaani. Eggwanga ligenda kukyuka, ensi egenda kukyuka. Oba oyagala oba toyagala. We have to get change in Uganda. As a must. No more authority to talk about Uganda. You are free to talk about Rwanda. You can't Tusi. Gandhi trust the originality of your people, okay? Abasoma kuyitira yitira wa mugaso nnyo kuba tumusoma ko tetwagala muntu yenna abeerenga yitira kati je Lukwago tetwagala kuda muntu yenna suffering from identity crisis. It doesn't know which tribe it belongs to. The 15 tribes that make up Uganda, okay? Botegerera Shout with sense like me. Shout with sense like me. You can even Tusi terrorist. Kairingu Tusi. Go back to Rwanda. Kairingu Tusi. Lukwago, you have no moral authority to speak about sense because no, you've got no moral authority to speak about. You don't have moral authority to speak about sense when you don't own any. Mr. Lukwago. Mr. Lukwago. Assassin of the Kuridi. Lucilensi, brutal kill of our people. Go back to Rwanda. Stop analyzing people. Tuweba bichagulanyi today Rwanda. Tuweba bichagulanyi today Rwanda. Ne muchala wa Nubian. Tuweza no kubumba mu ekibumbe ngo mu bichagulanyi ne muchala wa Nubian today Rwanda. Nayebo botunula video zokola temuli kintu kyonna muntu kyayinza kuyigamu olw'ensonga olwanyisa bulwanyisa muntu tolwanyisa system wabula olwanyisa muntu stupid monsters. Muntu wenalemu ku akawunti yange kati gwe kyagulaomwagazaaki ku kakawunti kakanaku Rwanda omwagaza kakawunti kakanaku olaba tina kano Kalukwago kadda ku live ne kalyoka koogera ebigambo by'ekisiru lwokuba bakimanyi wezi tujja ne tukola wabula bannaye bwe batabaata nze ngenze nze sigenda kwogera na mwavu alina pulaani mwavu alina pulaani ku live endala wali kino kigogo tudeye Rwanda kati ne Kyagulanyi mu mugamba addeyo e Burundi ati kano kavuddewa akoogera Mitemba deye wawe. Eno nkutwa kutunda bugundi. Kano kabali kutunda susu. Buli nkutwa genda kwogera ku irenda chave gomba dala. Tali muganda abagomba wallahi delight Allah. Zeka bulire noyo Lukwago nkukira tamanya Lukwago. Kutunda susu. Wali kubesa hotel. Ayogerera bana Uganda. Bano Balukwago be balina n'ebitambo bano.
bali wano batuwoganira mu Buganda bebasula n'ebitambo be balina message bawo balukwago tina bakukalize kati ekiro tina bakubye amatoko ilimu amagezi kati bano balukwago balina ebiteeka bano mumaze kwevuma tubawulidde okay please tukakane mumaze lukwago tukirizibwa kuddamu kwani muting okuleka nga nkuyise Madam Tina nsanyufu kulaba yes Israel kiki kyoyagala okwogera tuddeyo ku luguudo kwe twabadde Madam Tina yandeese kuba ngambi kiki ekiri eyo genda maaso mbadde nanti siriiwo yes this is a platform. First of all, we have to be respectful. This is where we come to learn and understand what we don't know. Either you support the government or you are against it. You're supposed to come and learn. Not being up here shows that you talk sense or you talk nonsense. Sometimes you can remain on the comment section when you have a point than this someone who's up here. Exactly. So, I want to put this right. Me, Bwana Kunga, you know me, I'm against Museveni, and you know that I am after change. But I cannot come to your platform for abuse anyone, for abuse anybody, because I don't know you. I don't know what you do. If you support Museveni, it's out of yourself. As I told you, every day I come here on this platform here, whenever I come to your life, the first thing I do, I respect you. The second thing I do, I respect whoever is here, either is of NOP, either is of NRM. I don't have time to come here and abuse each other. I come and tell you unnecessary words. Those ones are out of my hands. But I will come and tell you if the government is bad. I always come and tell you, do you know what, Wanakunga? Me, I'm not supporting NRM either with my body alive or dead, because I'm a neutral Ugandan. I'm not coming here as a Muganda. I'm not coming as a Musoga. I'm coming as a Ugandan. You getting? Being too neutral, because we know that enough is enough of your ruling government, and you also having your right of supporting the current government. That's what you are. But coming here to say that I say that I abuse Mr. Lukwago, I abuse Mr. Omwavu, no, that one I'm not going to do like that. That's not me. Me, what I will tell you that even though I speak with you, there are those ones who will agree with me, there are those ones who will disagree with me, and you have to accept that. But we come here making a platform abusing site where we are going to come and start abusing each other. How does that help? People are going to see us as unvaluable people. People are going to see us people who have no brainer. So for me to come in and interject, I wanted to cool down the situation. We go back to either discussion or we end the discussion, we come back tomorrow. If we have failed today. Thank you. Okay. Webale nnyo okutuza ku kkubo. Ani yabadde alina okukola submission Kamulali yabadde ani yabadde addako? Twabadde yabadde alina okukola submission naye azze mu kuyomba n'abantu. Nze sinnawa submission era sinnayogerako. Azze kuyomba n'abantu. Mwavu kwata omuzindaalo. Kansooke neetonde Kunga olw'empisa embizi empisizaawo bansonyiire ddala naye tulina oteeka eggwanga mu layini entuufu. Kaakati nze simanyi nsonga lwaki abantu bava liwinga ebifaananyi Bobi Wine bye yeekubisizza ebweru. Si gwe mulundi ogusoose okugendayo. Era ekifaananyi nze sikirabamu nnyo makulu because bannayuganda abasinga bwe bagenda ebweru beekubisa ebifaananyi mu bifo eby'ebyafaayo ng'ebyo weebityo. Which would be common and nze tekineewuunyisa naddala ku background y'omukulu nga tumanyi nti a photo person buli kimu akyekubisizamu ebifaananyi. Nze sikiraba nnyo nga nsonga era okwekubya ekifaananyi ku kizimbe ku White tekijjako Museveni wadde okumugaana okulayiramu nga 12 Ogwokutaano. I don't see any value in that picture. Maze. Okay. Madam Tina. Kiki ky'osuubira Kyagulanyi yatugambye agenze ku international engagement okwongera ku kibiina kye okwongera n'obuwagizi n'ekirala kiki ekiganyi ba foot soldier aba wano ku ground sigamba aba ku internet abatamanyi nti e Kampala bw'ogamba nti no ono musiru ono bwati police ejja kujja ku kime w'ogamba nti nakoze bwe nti police security buli kimu kikola
njogera kuba nabawano ku ground abaganya okwegatta ku Kyagulanyi obuzibu buvudde ludda abaganya okwegatta ku Kyagulanyi aba mu America lyalaze no abawano ku ground kuba wa America nebo yekalakasa eri kiba kizibu nnyo ku affecting wano ground wano wetuli exactly kati bane kyabaganya okwegatta okugenda ne president waabwe abasinga tebayina na passport number 1 tebayina busobozi bubatwala mu America kati America bagitaddeko 50 million Tina jibuzo dakitegedde Madam Tina, the question was kyagana banna Uganda to join Bobi Wine to overthrow government by striking or protesting. Sorry. Yes. Kakati Bobi Wine ono bwe yajja nga activist mu people power we are gaining the popularity kuba yali azze nga activist naye nga si munabibiina kati activist aba ayina amaanyi okusinga omunabibiina most times kati ye bwe yalaba ng'afunye popularity n'ayagala n'akyuka adde mu bibiina kati abantu abamanyi politics abasinga in the whole world bw'obeera activist n'okyuka n'obikaminga n'odda mu byobufuzi abantu bakuteekako question marks nnyingi nnyo bakiraba bulala either ojjanga munabibiina directly oba bwe wajjanga activist kitegeeza nti wali ozze kukima muliro okubeera activist olyoka okyuka atodde eno so you were not real mu reality tewali mulambufu kulufu bwe bakyogera mu Luganda you were not real kati yali mulambulukufu eri bana Uganda kuba yasooka naye neyeekwekera mu kifaananyi ekirala n'asooka n'akifuniramu popularity nga kitaddeko ne kiri ekyokubeera omuyimbi kati ate najja nti ate kati ayagala kwekola ki kuyingira byabufuzi kati jjukira activist buli activist mu nsi akuba gavumenti zonna ez'omu nsi takuba ya gavumenti ye yokka naye buli gundi eggwanga lyagendamu era abantu abasinga basaba asylum nga bajjidde nga ba activists tebatera kubawa mpapula kuba ogenda kuzifuna otandika okukuba gavumenti eyekuwadde n'empapula so most governments don't do well with the activists internationally kati awo abantu bafuna doubt ekyokubiri misconduct y'abantu bafollowers bano abasooka abaali bakuba nnyo kwegamba abawulikika ennyo vakuba n'ababeera mu ba lawyers ababeereyo mu parliament kwegamba abantu abasomyeko ekyawaggulu naye bano majority eno eya wansi fe aba wansi empisa ensiiwuufu zaalemye abantu okuyingira mu NUP ne bagamba nedda oba omukulembeze waabwe tasobola bakomyako ne bakkakkana because the amount of people abavuma abakola ebintu ebisiiwuufu bangi okusinga ate bali abasirise kati abantu ne beebuuza kati kino ekibiina kiki kyennyonyaayo ekirala ekyokusatu Bobi Wine politically was not set as a politician nga politician bw'abeera kuba omuteeka ku political debate tasobola na kumalako ku political debate kati abantu beebuuza ani yamutisaawo awo baliwa where are these hidden people kuba tulaba abantu abamugoberera nga basomye nnyo ono gwe bataddeko ono omukyalo ono omulugwala she's well educated Zedriga politics kwegamba experience plus nebyakoze Zedriga politics afitingayo bulungi Madam Tina kyogezako kugamba nti Kyagulanyi bamuleeta buleesi ne bamufloatinga mu maaso ng'ebigendererwa by'ekibiina byali birala nze kyendowooza nti he was just omanyi nga Obote we yabeera president e Uganda Obote yali aruling baamuteekawo Obote 2 oba okitegeera nti abantu bakuleeta ne bakuteeka mu kintu bo nga beekwese n'emabega ne bagamba akatufuna owaffe ani akkiriza gw'okkiriza genda oteekeyo ekifaananyi ky'obeereyo mu maaso naye ng'ekiri eno back doors n'abadisidinga nga balala
kati bo bakikusuulamu gwe kuba wabeerako member of parliament n'olowooza nti gwosobola okuagiwingira eggwanga oba okubeera ne kati obugalo okuba bwakyawo like honestly anyway presidential debate ebeera ndalamu nnyo. Omusajja mwamulaba bamubuuza ku gundi ya Geneva, bamubuuza ebibuuzo nga tasobola kuwa right data. Kati omuntu atasobola kuwa right data tebayinza kubuuza constituency zewasinga nga gwobagamba 40 plus. Ne bakubuuza mu Uganda muyina mu gundi meka nti 500 plus. You must be specific when politics is numbers. Indako politics is numbers. Oyina okumanya economics and numbers very well. Tewali byakugira bino byakudda ku side. Oyina baddamu. Naye kati utoyinza kuyimirira mu public n'otandika okugamba okay fe tugenda mu state house mukyala wange mumulaba gutu. You can joke, yes, as a president, but byoyogedde mu kusooka bibadde bimaking a sense. Bwoleteddemu eno joke ogiyingirizaawa in what argument? How have you weighed that joke and the political? Because what you want is not to bring your wife into state house and they look at her beauty. No. Think about it. Can I ask you a question? Babi sanga ne mugundi eri ye Canada bakimubuuza. He failed that interview. That was a political interview. Tina, can I ask you a question? Yeah. I always come to Kunga's live here and I ask you that question, but there is no any NRM supporter who have ever given me that answer. You wanted Bobi Wine to remain in Uganda so that you size him how you did to Dr. Kizza Besigye, whereby his voice cannot be heard anymore. Is that what your plan was? Or can you answer me on that? Whom are you asking at the moment? I'm asking you. So am I security? Tina. No, came here why you don't know knowing this is a discussion where you must defend your I just tell you my friend. I'm not a speaker. And you are here I'm not a speaker. And when you're asking questions, you must not ask. There are some questions that you not. If I ask you what Bobi Wine ate last night, are you going to tell me? Is running a narrative. Let us calm down. It is me talking. It is me talking. Okay, please. I'm asking you, can any of you noob tell me what Bobi Wine ate today and yesterday? Can you? And what did Besigye ate yesterday? I've asked you, can you use yes or no? That's what I'm asking you. What doesn't resonate with what Israel asked you? First answer that question. Can you? Madam Tina. No. Can you? I want a yes or a no. Can you tell me what they ate? So were you expecting him to I've asked you. I want a no. If you cannot answer me a yes or no, don't ask me questions. That question is not reflecting what they have asked. No. I'm asking you because when I come with a vague question, a question doesn't answer question. You answer me the question as well. Mute. George, so mute. Please. George, mute. Madam Tina, no. Wait. Israel, wait, please. Omwavu oyagala kuddamu kibuuzo kye babuuziza Madam Tina oba? Yes, njala kuddamu kibuuzo ekyo kyennyini. Second zabiri kiddemu Madam Tina agende maaso. Mr. Israel, if Bobi Wine remained in his house in Uganda, n'abeera arrested, it would make a big impact on his struggle right now than hiding. Ask me why. When he was arrested in 2020, November 18th, we experienced the entire world worst time whereby every country was striking against his arrest, which would be easy to take off government. Singa government yakozesa magezi mangi nnyo. Kitegeeza nti ne wano singa Bobi Wine asigala ewaka nga tumaze okulonda ne bamukwata, buli muwagizi we yamuwa akalulu nga wakiraiminga nti yafuna 78%. That 78% yalina bit ogenda ku kkubo okudemandinga for the release of Kyagulanyi, which eventually would lead to the outbreak of the new leadership.
but the guy yadduka buddusi ne yeeweka okulaga nti tali ku bya bukulembeze. Omwavu, it was a wrong move. Omwavu, can I ask you? Okay, please. Somebody else I saw on television as saying that actually Bobi Wine would have gone to the police and given himself up. One of those, Obaye Segona, I think it's Segona, who said if Bobi Wine was truly singa bali bamunyonyo banga tebagala agende, he would have gone to the police and given himself up and said, look guys, I am here, this is me, you're looking for me, what case do I have? Tina, maliriza nafe tuogere being a political analyst, being a good political analyst doesn't mean that you have to hate any party. That's why you see me, I'm too neutral like a Ugandan. I don't hate Noob, I don't hate NRM, but I want NRM out of the government with the correct basis. I don't have to go biased. That's why I'm against you saying that Bobi Wine would have gone to the police or Bobi Wine would have stayed in Uganda, and yet the CDF came up with straight and direct message saying that he is demanding for the head of the Kabobi. You get it? Okay, let me ask you a question. Hold on there, Israel, and I ask you a question. You're saying the CDF came up and asked for who? Kabobi. If you went to court with CDF today and reported him that he wrote that he wanted Bobi Wine's head, Chagulanyi's head, officially in court, according to the law, do you know what the judge would have asked you? Was Chagulanyi's name there? No, tukunga soko olinda okudda kano kalukwago nako tukajje ku layini tekatumanyira. Israel, I asked you, who are you in Uganda's politics? What would the judge say? Would the judge say it is no matter the government, who are you in Uganda politics? You are nothing. You remain poor the way you are. You have no intellect. Kati gwe munyarwanda gwe obutemu mwani abamanyi muli ba M23 babaleta kutaba. But let me ask you a question. Melissa Kunga. Abantu abiri mu babiri kwaki wasoka kwebuza ku constitution. Mwami Kunga. Wino golukwaga ikamaluso tulekanye no pana ya kamara yakatunde kwasamira kasera ne kabwega ne kabwega ko mirundi no mukopa njogera kudigwe konna kaina sirimu kajja wano katuwaganira nja kutomera wano mwewuno otunda kudire kati yamusaze kali wano kajja mutone ku TikTok kali wano kwasamira Mr. Kunga, can you discipline your panel? Kulire airtime ko manyo otesala chosa nyobalo abanyarwanda mumanyi kimukwatunda na kubega njapa kabera neno kuwairiza mukakala malizo kwa mutembe yigwe emyaka gyotembezeze engoyi Kampala kamalaya akagaba obutwa kamalaya akatambuza sirimu oyogera bukwago kola mulimu ki nange tebamuti kamalaya akatambuza sirimu gwa akatunda wano ku media no yasama wano no yasama wali no yasama no kamalaya wali okutemba jana because wamala okutembako tamala mirundi wali omuwo omutwala nga mutoyi no kamalaya otunda busolo wali oyagala kukwena amanyo funga kano sabo kali kajja mu inibokisi yange mukagule kano kamalaya kali kale mirundi no kwale yo busolo kunya kano kamalaya kano oli kamalaya oli katuso omanyi kutunda busolo kubantu na yese nakubuka oli wana a reasonable discussion oba tuwuliza abantu nga Lukwago badenga musabiriza babiri ne kamalaya katunda obusolo because tetuli wa
Mukakane, what is this? That is not for you. Banange Mukakane mbeka yiridde. Madam Tina genda maso bado okola submission yo genda maso. Nze nabuuziza mwami Israel ne mugamba bwe bagenda nga tugenze mu courts of law mu mateeka amatuufu ne tutuuka mu kooti ne mugamba omulamuzi Muhoozi yasaba omutwe gwa Kabobi. Omulamuzi ajja kubuuza bwe yasaba omutwe gwa Kabobi yani kuba muzze wano nga mulese nti yagamba Kyagulanyi ayagala omutwe gwa Kyagulanyi naye nze erinnya Kyagulanyi wano nga sizaba nga ndiraba Kabobi.